Hi students, welcome to the session of NEET 2023 paper discussion. So on the paper number, full paper, we'll try to discuss our best. So we'll start with the first question. If integral over a closed surface E dot ds is 0. If integral over a closed surface E dot ds is 0. So which of the following is the true statement? So 4 option கொடுத்திருக்காங்க. The magnitude of electric field is constant, that is one option. Okay. அடுத்த option என்ன கொடுத்திருக்காங்க? All the charges must be necessarily inside the surface. அடுத்த option என்ன கொடுத்திருக்காங்க? The electric field inside the surface is necessarily uniform. Okay, fourth option. The number of flux lines entering the surface must be equal to the number of flux lines leaving it. So what does this integral over the closed surface tells me? What is this integral over EDS? It is simply the flux. Flux is integral over E dot ds. Electric field in the surface is constant இருந்தாலும் இல்லனாலுமே வந்து it's not zero. அது சொல்ல முடியாது. All the charges cannot be necessarily inside the surface. It could be on the surface also. Or there could be no charge in the surface also. The electric field is uniform, again not necessary. Magnitude of electric field and electric field need not be uniform. It can be a variable thing also. The number of flux lines entering the surface must be equal to the number of flux lines leaving it. Which means if integral over E dot ds over a closed surface is 0, it merely means the flux is 0. The net flux over the closed surface is 0. Which means only option D seems logical, where the number of flux lines entering the surface must be equal to number of flux lines leaving it, leaving the net flux to be 0. Because flux is given by integral EDS. Okay, second question. The errors in measurement which arise due to unpredictable fluctuations. ஸோ இது வந்து என்னன்னா இட்ஸ் அன்பிரடிக்டபிள், நம்மளால் ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாது. சரியா? அப்படி நடக்கும்போது அது என்ன மாதிரி எரராக இருக்கும்? பர்சனல் எரரா, லீஸ்ட் கவுண்ட் எரரா, ரேண்டம் எரரா, இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரரா? டெம்பரேச்சர் அண்ட் வோல்டேஜ் சப்ளை இருக்கலாம். It can come from the instruments, but they are unpredictable. So which means it is a random error. சரியா? An unpredictable error is always a random error. A football player is moving southward and suddenly turns eastwards. So now we just put north, east, west and south. A football moving southwards suddenly turns eastwards. Okay, to avoid an opponent with the same speed. Okay, the force that acts on the player while turning. Okay, so என்ன கேட்குறாங்கன்னா they're asking what is the force. ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து you just need to solve the magnitude. சரியா? So what is the magnitude of acceleration? அது தெரிஞ்சா போதும். Or the direction of acceleration. So what is the direction of acceleration? Because direction of force would be same as the direction of acceleration. What is acceleration? Final velocity minus initial velocity by time. So இது வந்து magnitude. Direction எப்படி கண்டுபிடிப்ப? What is final velocity? Final இந்த directionல போகிறான், is moving towards the east. Correct? Finally is moving, initially what he is moving, he was moving towards the south. Okay, so what is the resultant of these two? What is Vf minus Vi? Nalla parunga. This is going to be Vf, this is going to be Vi. So Vf minus Vi oda resultant can be written as, so this is going to be minus Vi. So it is going to be somewhat in this direction. Correct? It is going to be along northeast. That should be the right answer. Okay, it should be along northeast. Why? Because I'll explain it. It is final velocity minus initial velocity. So finally player is moving towards the east. Initially the player was moving towards the south. So Vf, Vi is the initial directions. Now what is the resultant direction is going to be? It is Vf minus Vi. So Vf plus minus Vi. So I take minus Va. So the ரெண்டுத்துக்கும் additionக்கு resultant it's going to be somewhere midway between them. Same velocity now is going to be exactly midway. It is going to be along northeast. Because acceleration is given by Vf minus Vi by t, both magnitude and direction. So magnitude is given by Vf minus Vi. So Vf minus Vi oda resultant is northeast and force is mass times acceleration. Okay.
Okay, a metal wire has mass m of 0.4 plus 0.0002 gram and radius of this much and length of this much. What is the maximum possible error density? So what is the formula for density? Density is mass by volume. So what is mass? Mass by, it is what? It's wire. So wire is pi r square h. They are asking the maximum possible error in the measurement of density n. So yeah. So what is the error in measure of each case? So error in measure of mass is, this is the error in mass, this is the error in radius, and this is the error in the length. So I can very well say delta by lambda into 100 is going to be delta m by m into 100 plus 2 delta r by r into 100 plus delta L by L or H by H, height or length, whatever it is. I think L would be a much better case, into 100. So what is error in measure of mass? It is 0.002 by what is the original mass? 0.4 into 100 plus 2 times 0.001 by 0.3 into 100 plus 0.02 by 5 into 100. So what is the answer we are getting now? So into 100 potona, it's 0.2 by 0.4. Correct? Yes. So 0.2 by 0.4 is 0.2 by 0.4 is 0.5 plus it is going to be 0.1 by 0.3. So it's going to be 0.2 by 0.3. 2 by 3, it is 0.6 plus 2 by 5. So what is 2 by 5? 2 by 5 is 0.4. So it is simply 0.5. See, just solve this. We'll get 0.2 by 0.4. So 0.2 by 0.4 is 1 by 2, that is 0.5. So 0.5 plus 0.67 plus 0.4. I think this should be the answer. So 5 plus 4 is 9, 9 plus 6 is 15. So it's, I think, 1.57. So approximately 1.6. Yeah. 1.57 we are getting. So 1.6. So the maximum error, possible percentage error, it's going to be 1.6 percentage. Okay. So go to the next question. Okay, it's a direct theory based question. The net magnetic flux through any closed surface is 0. Okay. The net magnetic flux through any closed surface is going to be 0. So the next question is question number 6. So the question is in a series LCR circuit, the inductance L kuduthirukanga. So they have given the inductance, capacitance kuduthirukanga, resistance kuduthirukanga. So it's an LCR series circuit. So you're going to have a resistance, inductance, and a capacitance in series connected to a circuit. Okay. அதோட values கொடுத்துருக்காங்க. The frequency at which the resonance occurs. So resonance வந்து எங்கே நடக்கும்னா where there is minimum impedance. So what is the formula for impedance? Impedance is given by R square plus XL minus XC the whole square under root. So this is the formula for impedance. Impedance எப்போ மினிமமாக இருக்கும்னா when XL equal to XC, so this term becomes 0. So when XL equal to XC, you're going to have minimum impedance. So minimum impedance என்ன ஆகும், it becomes a Z வந்து would be equal to R because XL minus XC 0 ஆச்சுன்னா Z வந்து root R square. So root R square na Z will be equal to R. So it's a purely resistive circuit. So these are the things you should remember. So XL equal to XC இருந்துச்சுன்னா it is going to have the resonant frequency. XL ஓட formula என்ன, omega L. XC ஓட formula என்ன, 1 by omega C. So omega square is 1 by LC. So which means omega is 1 by root LC. So this is what we'll be having. Omega is the formula for 2 pi f. Omega 2 pi f is 1 by root LC. So which means the resonant frequency Fr is going to be 1 by 2 pi root LC. So this is the resonance formula. So இதில் என்னெல்லாம் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க, எல்லோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்களா? எஸ், எல்லோட வேல்யூ கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டாங்க. எல்லோட வேல்யூஸ் 10 மில்லி ஹென்ரி அண்ட் சியோட வேல்யூஸ் 1 மைக்ரோ ஃபேரட். ஸோ இதை வச்சு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா? எஸ், we can find. So it is 1 by 2 pi root of 10 into 10 power minus 3 into 1 into 10 power minus 6. So on solving this, we will get 10 power minus 8 inga. Correct? So 10 power minus 8 under root is going to be simply 1 by 2 pi 10 power minus 4.
ஸோ இப்போ இதை சால்வ் பண்ணும்போது என்ன FR is 10,000 மேலே போச்சுன்னா 10 power plus 4 ஆயிரும். ஸோ 10,000 by 2 pi or 5,000 by pi. ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி என்னவா இருக்கும் 5 by pi கிலோ அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு வந்து யூனிட் வந்து ஹெர்ட்ஸ். ஸோ இட்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி 5 by 3.14. ஸோ 5 by 3.14 வந்து இட்ஸ் கம்மிங் அரௌண்ட் 1.5 something. ஸோ 1.5 kilohertz should be the answer in the question. So you go back to the question, it should be 1.59 option C kilohertz. Okay, very simple problem. If you remember the formula directly, you could just do it. FR is 1 by 2 pi root LC. Illana, you could just always go with this data. Seriya? So we'll go to the next question. Yeah. So next question, the magnitude and direction of the current in the following circuit. They're asking what is the magnitude and direction of current in this circuit. Suppose we can ask what is the magnitude. So A, B, C, D is the circuit. So what we are going to do, we are going to apply the Kirchhoff's voltage law. KVL apply பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ KVL apply பண்ணி பார்க்கும்போது we can go either clockwise or anti-clockwise எந்த டைரக்ஷனில் வேணால் போகலாம். சரியா? ஸோ வாட் எவர் ஒரு பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் இருக்கிறதுல வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி பாசிட்டிவ். ஸோ அதனால் வந்து லூப் ABCDA. ஸோ கன்சிடர் லூப் ABCDA. ஸோ இந்த லூப் நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் A. Let us take the current in the circuit to be I. So current in the circuit I ன்னு எடுத்துட்டு ABCDA. So what is the potential drop across this? It is simply going to be V equal to IR. V is IR. So I into 2. Okay. Then we are having a volt. அது நம்ம அந்த பக்கம் போட போகிறோம். And now here. இங்கே என்ன பார்க்க போகிறோம்? Here it is going to be I into 1. And it is going to be plus I into 7. So முடிஞ்சிச்சா? That should be equal to my what? There are two ways to solve this. The potential drop, the net potential drop is 0. So net potential drop is 0 na inga vandu potential is increasing. Correcta? Inga vandu potential is increasing. So anga minus 10. Inga potential is decreasing because it's going from positive to negative. So plus 5 equal to 0. This is how you'll be putting it. So 2i plus I plus 7i. Evalo 2i plus I is 3i. 3i plus 7i is 10i is equal to minus 10 plus 5 is minus 5 and the bakam pochna plus 5. So I is equal to 5 by 10. Since we get I as a positive value, which means our initial assumed direction is correct. So it is in this direction. So in the direction A lirund B through E. So it is 0.5 ampere. 5 by 10 is what? 5 by 10 is 0.5 ampere from A to B through E. It is not 5 by 9. It is not 1.5. It is not 0.2. Seriya? It is A to B through E. Okay. Next question. It's a very simple question. Equivalent capacitance. So obviously let us name the capacitors as 1, 2, 3. So yeah, let us just name the capacitors. 2 and 3 are in parallel. So parallel simple add பண்ணாலே போதும். So 3 plus 3 is going to be 6 microfarad. So 6 and 3 micro are in series. So இந்த மொத்த 6 இந்த 3 சீரீஸ்ல இருக்கு. So 6 into 3 by 6 plus 3 that is 9. So 6 into 3 18 by 9 that is 2 microfarad. Simply option 4. So question number 9, they are asking what is the magnetic energy in an inductor of inductance கொடுத்துட்டாங்க 4 microhenry and a current of 2 amperes கொடுத்துட்டாங்க. So they are asking what is the magnetic energy. So magnetic energy is half Li square. So this is the formula for magnetic energy. So half into L is 4 into 10 power minus 6 into 2 into 2. 2 into 2 that is 4. So 2 cancel ஆயிரும். 4 into 8 8. So 8 into 10 power minus 6 joule or 8 microjoule. So this should be option 3. Okay, so we'll go to the next question. So for question number 10, என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the Venturi meter works on the principle of, it's a very direct question, it works on the principle of Bernoulli's principle. Okay, so we'll go to the next question. The half-life of a radioactive substance is 20 minutes. So என்ன கொடுத்திருக்காங்க, T half is given as 20 minutes. Okay, in how much time the activity of the substance drops to 1/16th of the initial value. So எவ்வளோ நேரத்தில் வந்து இனிஷியல் வேல்யூட 1/16th குறையுங்கிறாங்க. ஸோ வந்து we know ஒரு டேபிள் இருக்குது. ஸோ T half எத்தனை T halfனு அண்ட் இனிஷியல் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ ஆக்டிவிட்டி வந்து பார்க்க போகிறோம். இனிஷியல் வேல்யூக்கு 1/16th எப்படி குறையும். ஸோ எப்படி போகும்னா சிம்பிளாக வந்து ஒரு ஹாஃப் லைஃப்பில் இட் பிகம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக இருக்கும், தென் பிகம்ஸ் 1/2, தென் 1/4, தென்
1 by 8th, then 1 by 16th. So ஒரு half ஆக ஒரு t half, 2 t half, 3 t half, 4 t half. So it takes 4 t half for the activity to drop to 1 by 16. சரியா? So 4 t half na ஒரு t half 20 minutes. அப்போ 4 t half 4 into 20 is going to be 80 minutes. So option 3. Okay. So question 12, the ratio of radius of gyration of a solid sphere. So they have given a solid sphere. என்ன கொடுத்திருக்காங்க, of mass m and radius are about its own axis to the radius of gyration of a hollow sphere. Hollow sphere to the same axis. So அதுவும் mass m and radius ஆன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So what is the moment of inertia of a solid sphere? நமக்கு என்ன தெரியும்? It is 2 by 5 mr square. Moment of inertia of a hollow sphere, solid sphere, is na IH வந்து is going to be 2 by 3 mr square. So what is the formula for radius of gyration? Given moment of inertia is mk square, where k is the radius of gyration. So solid sphere oda moment of inertia is 2 by 5 mr square. So 2 by 5 mr square is equal to mk square, where k is the radius of gyration. So m and m cancel pattu, so k oda value enna root of 2 by 5 r. அப்போ அதே மாதிரி இங்கே என்ன வரும், 2 by 3 mr square will be equal to mk square. என்ன moment of inertia வருது அது equated to mk square, where k is the radius of gyration. It is root of 2 by 3. சரியா? Okay. So they're asking the ratio என்னவா இருக்கும்ட்டு. So k solid to k hollow. So k solid is to k hollow என்னவா இருக்கும்? So நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா it is going to be 2 by 5 root 2 by 5 is to root 2 by 3. So root 2 cancel ஆயிரும். So it is root 3 is to root 5. The ratio of radius of gyration. Okay. Root 3 is to root 5 தான் correct answer. All the 4 options are wrong. So next question, என்னன்னா a 12 volt 60 watt lamp is connected to a secondary of a step down transformer. So secondary na enna, secondary is going to be my output. Whose primary ingradhu enoda input. So whose primary is connected to AC means of 220 volts. So enoda input voltage vandu kuduthitaanga, that is 220 volts. Penna kekranga assuming the transformer to be ideal. Ideal na enna, efficiency is 100% or efficiency is 1. What is the current in the primary winding? IP enna kekranga. So நமக்கு என்ன தெரியும்னா, they have given this data 12 volt. So 12 volt is going to be a secondary connect பண்ணதுனால Vs is 12 volt and output power is going to be 60 watt. So what is efficiency of transformer? It is simply output power by input power. எப்போ efficiency 100% இருக்கும்? when output is equal to input, அது வந்து 1 இருக்கும். So if output power is equal to my input power, I know very well my efficiency. So output power is equal to my input power. Power oda formula enna? Power oda formula is VI. So output power oda value direct கொடுத்துட்டாங்க 60 watt. Input power வந்து it is input voltage into input current. So நம்ம IP oda value கண்டுபிடிக்கணும். Input voltage கொடுத்துட்டாங்க. So very well, simple formula 60 equal to 220 into IP. So IP என்ன? 60 by 220. 60 by 220 is simply 0.27 ampere. So this is going to be my input power, which is simply 0.27 ampere. Go to the next question. So temperature of the gas வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? It's minus 50 degrees Celsius. So always convert it to Kelvin plus 273. So இது வந்து 223 Kelvin. So என்ன கேட்குறாங்க? To what temperature the gas should be heated so that the RMS speed is increased by 3 times. So RMS speed should be increased by 3 times. Now final velocity minus initial velocity by initial velocity is 3. சும்மா வந்து இன்டூ 3 போட்டு இந்த கொஸ்டின் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் மிஸ்டேக் வரும். சரிங்களா? ஸோ V final minus V initial is 3 times V initial. So V final is 4 times V initial. So final velocity should be 4 times V initial velocity to increase the speed by 3 times. ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ V initial by V final வந்து 1 by 4. நான் இப்போ RMS ஸ்பீடோட ஃபார்முலா என்ன? V வந்து it is root 3 RT by M. So 3 constant, R universal gas constant, molar mass அதுவும் constant. So we can simply say V is proportional to root T. So V1 by V2 is going to be root of T1 by T2. So this is the right way to solve. So V1 by V2 enna? So V initial by V final is 1 by 4. It is root of T1 by T2.
ஸோ இப்படி சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும்னா நம்ம வந்து ஸ்கொயர் பண்ணிடுவோம். ஸ்கொயர் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன வரப்போகுதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணால் 1/16 இஸ் கோயிங் டு பி T1/T2. ஸோ T2 இஸ் கோயிங் டு பி 16 டைம்ஸ் T1. சரிங்களா? ஸோ T1ஓட வேல்யூ என்ன? 223. ஸோ அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஸோ 16 into 223 என்ன வருது? இட் இஸ் 3568 கெல்வின். ஸோ T2ஓட வேல்யூ வந்து 3568 கெல்வின். ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுப்போம். ஒரு ஆப்ஷன் பார்ப்போம், ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இல்லாத போது வில் கன்வெர்ட் டு செல்சியஸ். ஸோ 3568 மைனஸ் 273 பண்ணோன்னா நமக்கு 3295 வருது. ஸோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது செல்சியஸ் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது we get 3295 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ இப்போ இந்த ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பார்க்கணுன்னா yes, we are having option 1. So this should be the answer. Okay. Question 15. A bullet is fired from a gun with a speed of, so speed வந்து 280 meter per second கொடுத்துட்டாங்க at an angle of 30 degree. They are asking the maximum height and கொடுத்து டேட்டா கொடுத்து வச்சு சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபார்முலா ஃபார் மேக்ஸிமம் ஹைட் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். இட் இஸ் u ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா பை 2g. ஸோ யூவோட வேல்யூ என்ன? 280 to 280 into sine square 30 divided by 2 into 9.8. So 280 into 280 அது அப்படியே வச்சுப்போம். 280 into 280 sin square 30 வந்து 1/0.5 வந்து like 1/2ன்னு வச்சுப்போம். 0.5 is also 1/2, so அது வந்து 1/4 ஆயிடும். So divided by 4 into 2 into 9.8. So solve பண்ணும்போது what we'll get 4 2s are 8. ஸோ இது வந்து என்ன வரும்? 4னா வந்து 70 வரும், இது வந்து 35 வரும். ஸோ இட்ஸ் 35 into 280 by 9.8. இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா you'll get 9800. 35 into 280 is 9800 divided by 9.8 is 1000 meters. So height is going to be 1000 meters. Okay, next question, question 16. The amount of energy to form a soap bubble of radius 2 centimeters. So radius வந்து 2 into 10 power minus 2 meter of soap solution given the surface tension கொடுத்துட்டாங்க 0.03 Newton meter inverse. ஸோ இது கொடுத்துட்டாங்க. The amount of energy to form a soap bubble எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. So always we know energy is surface tension into area. ஆனால் வந்து you know a soap bubble has two surfaces. So two surfaces இருக்கிறதுனால it's going to be 2TA. So it is 2 into 0.03 into area of a circle is 4 pi r square. So 4 into pi into r square வந்து 2 into 10 power minus 2 the whole square. So இதான் நம்ம ஆன்சராக இருக்கும். So 2 into 0.03 into 4 pi into 4 into 10 power minus 4. So 4 4s are 16, 16 2s are 32. 4 4s are 16, 16. Okay. 32 into 0.03 into pi into 10 power minus 4. So 30, 60, 90, 96. 96 into 0.03, 0.96 pi into 10 power minus 4. So 0.96 pi na 0.96 into 3.14. So approximately it should be 3.01. So I'll just check it. 0.96 into 3.14. It is 3.01. So 3.01 into 10 power minus 4. So இது வந்து energy. So energy is measured in joules. So it is option B, 3.01 into 10 power minus 4 joules. So with this we finish 16th question. So 17th question is, in the hydrogen spectrum, the shortest wavelength in Balmer series is given as lambda. And the shortest wavelength in bracket series என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நமக்கு ஸ்பெக்ட்ரல் சீரீஸ் பார்க்கணும்னா நமக்கு என்ன தெரியும்? ஃப்ரம் எனி ஹையர் ஆர்டர் எனர்ஜி ஒரு லோவர் எனர்ஜிக்கு ஜம்ப் பண்ணும்போது the difference is given out as energy given as the spectral lines. ஸோ புரிஞ்சுக்கணும்னா இது நியூக்ளியஸ்னு வச்சுப்போம். ஸோ 1, 2, 3 and 4. So from any higher to first conventional, it's going to be my Lyman series. From any higher to second conventional, it's going to be my Balmer series. So third conventional, it's going to be Paschen series. And fourth conventional, it's going to be bracket series. So if N1 is equal to 1, then it's going to be my Lyman series. If N1 is 2, it is going to be my Balmer series. If N1 is 3, Paschen. And if N1 is 4, இது வந்து bracket இருக்கும். கரெக்டா?
N1 5 fund, N1 6 Humphrey, which is not needed. So in the case la வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, shortest wavelength எங்க வரும்? So always remember shortest wavelength is from infinite to the corresponding N1. So infiniteலேருந்து அந்த corresponding N1 வந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து shortest wavelength இருக்கும். எப்படி shortest wavelength? E equal to hc by lambda. இன்ஃபினைட்லேருந்து வரும்போது எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் மேக்ஸிமமாக இருக்கும். ஸோ லேம்டா வந்து மினிமமாக இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் வித் மினிமம் லேம்டா. இல்லைனா சிம்பிளாக இன்ஃபினிட்டிலேருந்து அந்த கரஸ்பாண்டிங் N1 ஜம்ப் ஆகும்போது யூ ஹேவ் ஷார்ட்டஸ்ட் லேம்டா. ஸோ அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ பாமர் சீரீஸ்க்கு என்ன இருக்கும்? பாமர் சீரீஸ்க்கு N1 வந்து 2ஆக இருக்கும். ஸோ மியூ பார் தட் இஸ் ரிட்பர்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பை 1 by N1 ஸ்கொயர் minus 1 by N2 square. In the mu bar is wave number that is given by 1 by lambda. So, இப்போ பாமர் சீரீஸ் பார்க்கும்போது 1 by lambda, N1 ஓட வேல்யூ for பாமர் is 2. So, பாமர் வந்து 2. So, 1 by lambda is going to be R into 1 by 4 minus 1 by N2 square. N2 square வந்து என்னவா இருக்கும்? அது infinite length வரணும். ஏன்னா ஷார்ட்டஸ்ட்னு சொல்லிட்டாங்க. So, infinity square. 1 by 2 square minus 1 by infinity square. So, 1 by lambda பாமர் shortest is going to be R by 4 and 1 by infinity becomes 0. So, அதனால it is R by 4. அதே மாதிரி நம்ம bracket பார்க்கும்போது 1 by lambda bracket is going to be R into 1 by N1. N1 என்ன bracketக்கு? N1 is 4. 16 minus 1 by infinity the whole square, that becomes 0. So, அது நமக்கு தேவையில்லை. N2 is infinity. So, lambda bracket is R by 16. இந்த R by 16 R by 4 into 1 by 4 எழுதலாமா? R by 4 ஓட வேல்யூ தான் 1 by lambda b. So, இப்போ lambda bracket. Okay, br னு வச்சுப்போம் bracket. So, 1 by lambda br is going to be 1 by lambda b into 1 by 4. So, அப்போ வந்து நமக்கு என்ன தெரியும்? So, அப்போ lambda bracket என்ன? It is 4 times lambda. So, lambda பாமர் தான் நமக்கு lambdaன்னு கொடுத்துட்டான். So, இந்த lambda b 1 by lambdaனே வச்சுக்கலாம். So, it is going to be 4 times lambda. So, lambda bracket is going to be 4 times lambda. So, 1 by lambda bracket is 1 by lambda 4. So, that is going to be 4 times lambda. So, that is option 1. Okay, let a wire be supported from a rigid support stretched by a weight W, longitudinal stress. Stress on this, always remember, whenever a wire is supported from the weight, the tension developed in the string is going to be given by the weight. So, tension is going to be the weight and tension is the force. And what is stress? Stress is force by area. Wire lena force irukku, tension by area. And what do you know? Tension is balanced by weight. So, W by area. Option 1. Straightforward question. Seriya? Another question. The angular acceleration of a body moving along the circumference of a circle. So, if a body is moving along the circumference of the circle, what is the angular acceleration? Always remember, whenever a body is moving in the circle, the force or the torque is given by R cross F. Seriya? Because torque gives the acceleration I alpha. So, அதனால டார்க்கோட டைரக்ஷன் என்னவா இருக்குமோ அதே தான் வந்து ஆல்ஃபாவோட டைரக்ஷனாக இருக்கும். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி வி நோ வெரி வெல் if it is a vector quantity, it is perpendicular to both of R and F. So, R வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும், F வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஸோ, டார்க் வந்து ரெண்டுத்துக்குமே பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும். It will be along the axis. So, if the torque is along the axis, then the angular acceleration would be along the axis. So, always remember, this is a concept. R cross F in any vector product. In any vector product, the direction of the vector is perpendicular to the plane containing the two vectors. Suppose there is an R vector and there is an F vector which makes the body move. It is perpendicular to the plane containing both the vectors, which is along the axis. So, if torque is along the axis, F வந்து ma மாறி, torque வந்து I alpha. So, alpha also should be along the axis of rotation. Next question, question 20. Two bodies of masses m and 9m are placed at a distance r. சரியா? So, two bodies of masses m and 9m. m இருக்கு, 9m இருக்கு, are placed at a distance r. So, just a minute. Okay, are placed at a distance r. The gravitational potential on the line joining the bodies. Okay, what is the gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field will be 0? சரியா? So, gravitational field would be 0 எங்க இருக்குமோ, they are asking the gravitational potential. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு வந்து ஜீரோவாக இருக்கும்னு ஃபஸ்ட் பார்ப்போம். ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு வந்து இந்த லைன் ஜாயினிங்கில் எங்கே ஜீரோ? சப்போஸ் லெட் மீ சே த கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு அட் திஸ் பாயிண்ட் இஸ் ஜீரோ. ஸோ வி நோ திஸ் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆர்.
So let me say this distance is x. Let me say this distance is x. So what I know, எப்போ வந்து gravitational field 0-ஆக இருக்கும். So what is gravitational field? Always remember gravitational field, since gravitational force is an attractive force, always attractive force, field is also going to be in the same direction. Supposing in our test mass m0 வைக்கிறேன்னா, due to this m, it will be attracted in this direction. Suppose if I have the test mass here with the mass 9m, due to this m, it's going to be attracted in this direction. So a gravitational field is given by the formula gm by g, or E is going to be given by gm by r square. So இந்த இடத்துல வந்து from m னு பார்ப்போம். From m னு பார்த்தா field at point x is given by gm by x square. Due to the mass 9m, the field is going to be g into 9m by r minus x the whole square. Gm by r square. So gm by x square and gm by r minus x the whole square. So this is the formula for gravitational field. இது ரெண்டும் 0-ஆக இருந்தால் அந்த இடத்துல வந்து 0-ஆக இருக்கும். இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் அந்த இடத்துல 0-ஆக இருக்கும். So I'm equating them. gm by x square would be equal to 9gm by r minus x the whole square. So gm cancel பண்ணுறேன். And one thing it is very obvious, I take square root. ஏன்னா 1 by x வந்து it will be 3 by r minus x. So r minus x would be 3x. So x would be r by 4. So x oda value வந்து r by 4, ஆனால் x oda value கேட்கல, they are asking the value of gravitational potential கேட்டிருக்காங்க. So gravitational potential formula minus gm by r. So அப்போ we'll substitute the value. For first case it is minus gm by இந்த இடத்துல வந்து at this point கேட்குறாங்க. So at this point x oda value minus gm by x plus minus g into 9m by r minus x. So minus gm by x by g minus 9m into r x oda value தெரியுமா? So minus gm by r by 4 minus g into 9m by 3r by 4. So இப்படி இந்த substitution முடிக்கும்போது what we'll get? Minus 4gm by r minus 12gm by r. So minus 4 minus 12 is minus 16gm by r. So it is minus 16gm by r. Option 2 is the right answer. Okay. ஒன்றுமே இல்லை, ஃபஸ்ட்டு ஃபீல்டு எங்கே ஈக்குவலாக இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க. ஃபீல்டு எங்கே ஈக்குவலாக இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா இல் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ். அதை வச்சு சப்ஸ்டியூட் இந்த ஃபார்முலா gm by r or gm by x, whatever it is. சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் இஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. ஸோ நம்ம டேரெக்டாக அப்படியே ஆட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஃபீல்டு தான் வெக்டர் குவான்டிட்டி, we have to see the direction. So question 21, a full wave rectifier consists of two PN junction diode, a central tap transformer, a capacitor and a load resistance. Which of the components remove AC ripple? So ஒரு full wave rectifier ஓட input இப்படி இருக்கும் and அதோட output வந்து will have an unidirectional pulsating output. So இது வந்து actual DCல ஒரு full wave rectifier வந்து இந்த மாதிரி ஏசி சர்க்கியூட்டை வந்து யூனிடைரக்ஷனல் டிசியாக மாற்றும். ஸோ திஸ் இஸ் அ யூனிடைரக்ஷனல் பல்சேட்டிங் அவுட்புட். ஸோ இந்த யூனிடைரக்ஷனல் பல்சேட்டிங் அவுட்புட்டை நம்ம டைரக்ட் கரண்ட்டாக மாற்றணும்னா வி நீட் ஃபில்டர் சர்க்கியூட். ஸோ ஃபில்டர் சர்க்கியூட்டில் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் யூ கேன் ஹேவ் எ கெப்பாசிட்டர் இன் பேரலல் ஆர் அன் இண்டக்டர் இன் சீரீஸ். ஸோ இந்த கேஸில் என்ன கொடுத்துருக்கான், ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருக்குன்னு கொடுத்துருக்கான். ஸோ த ஆன்சர் சுட் பி எ கெப்பாசிட்டர். பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு தான் வந்து ஏசியை வந்து யூனிடைரக்ஷனல் பல்சேட்டிங் அவுட்புட்டாக மாற்றும். ஸோ அது ஆன்சராக இருக்காது. லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அவுட்புட் எடுக்கும், அது ஆன்சராக இருக்காது. டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து இட் இஸ் இன்புட் கொடுக்கும், அது ஆன்சராக இருக்காது. ஓகே. 22. A vehicle travels half distance with speed v and the remaining distance with speed 2v. What is the average speed? So average speed என்னன்னு கேட்குறாங்க. Formula for average speed is total distance traveled by total time taken. Total distance traveled by total time taken. Let us take the total distance to be s. Total distance traveled வந்து to be sன்னு வச்சுப்போம். ஸோ அப்போ வந்து s by 2 v ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணுது, அடுத்த s by 2 2v ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணுது. ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் s நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ டோட்டல் டைம் என்னன்னு பார்க்கணும். ஸோ இதோட டைம் t1 வச்சுப்போம், இதோட டைம் t2 வச்சுப்போம். ஸோ இட் இஸ் t1 plus t2. So total distance traveled by total time taken. So in the what is the formula for time? Velocity is distance by time. So அப்போ time is distance by velocity. So s by 2v. இந்த இடத்துல s by 2 by 2v, s by 4v. புரிஞ்சா? ஸோ t1 ஓட வேல்யூ வந்து s by 2v, t2 ஓட வேல்யூ வந்து
is going to be s by 2 by into 2v. So s by 2 into 2v, that is going to be s by 4v. Okay. So இப்போ substitute பண்ணும்போது s by 2v plus s by 4v னு வரும். So s காமனாக வெளியே எடுத்து கேன்சல் பண்ணலாம். ஸோ நமக்கு ஃபைனலாக ஆன்சர் என்ன வரும்னா, இட் இஸ் சிம்பிளி கோயிங் டு பி 1 by 2v plus 1 by 4v. ஸோ இங்கே 2 வச்சுப்போம். 2 plus 1 by 4v, 4v மேலே போகும். ஸோ இட் இஸ் 4v by 3. ஸோ இட் இஸ் 4v by 3. ஓகே, உங்களால் வந்து இந்த மாதிரி லைக் இஃப் யூ ஃபீல் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட், ஒரு ஹாஃப் இந்த ஹாஃப்க்கு there is a direct formula called 2v1 v2 by v1 plus v2. I am not a big fan of direct formulas, but ஆனால் டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா you will get the answer 2 into v into 2v by v plus 2v. ஸோ என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் நீங்களே. ஸோ 2 into v into 2v is 4v square, v plus 2v is 3v. ஸோ ஒரு v cancel ஆகிடும், it is 4v by 3. We'll get the same answer. So question 23, a Carnot engine has an efficiency of 50% when the source is at temperature 327 degrees Celsius. The temperature of the sink என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So efficiency is given as 50% or 50 by 100. That is 1 by 2. Efficiency is given by 1 by 2. Source oda temperature is 327 degrees Celsius. So அதோட plus 273 add பண்ணா we get 600 Kelvin. So temperature of the source is 600 Kelvin. So efficiency of the Carnot engine is given by the formula 1 minus Q2 by Q1. Carnot engine நால we can use 1 minus T2 by T1. So efficiency of formula 1 by 2 equal to 1 minus T2. அதான் கேட்குறாங்க. T2 is temperature of the sink, T1 is temperature of the source. So என்ன தெரியுது, T2 by 600 is going to be 1 minus 1 by 2. Just exchange these. So 1 minus 1 by 2 is 1 by 2, which means T2 is 600 by 2, that is 300 Kelvin. 300 Kelvin minus 273 is going to be 27 degrees Celsius. T2 oda value. So 27 degrees Celsius. This is the temperature of the sink. So in a plane electromagnetic wave, next question, a plane electromagnetic wave traveling in free space, the electric field component oscillates sinusoidally with a frequency கொடுத்துட்டாங்க 2 into 10 power 10 hertz and has an amplitude of 48 volt per meter. Then the amplitude of the oscillating magnetic field என்னன்னு கேட்குறாங்க. So இதான் question. Amplitude of the electric field கொடுத்துட்டாங்க. They are asking what is the amplitude of the oscillating magnetic field. So we know amplitude of the electric field. Now this is electric field volt per meter. They are asking magnetic field B in nent. And they are given C is 3 into 10 power 8 meter per second. So what do we know? Velocity is given by E by B. So as a substitute pannuvom. So which means B is given by E by C. E oda value enna? E oda value is 48 by 3 into 10 power 8. This is just 16 into 10 power minus 8. Which is 1.6 into 10 power minus 7, option 2. So I think this should be the answer. So 1.6 into 10 power minus 7. So it should be option 2. But in the frequency or a function is just a confuser. You just apply the formula V is E by B, you're getting the answer. Question 25, ratio of fundamental frequencies produced by an open pipe to that of the closed pipe having the same length. So open pipe na enna? Open pipe na it's open at both ends, closed pipe na it's closed at one end. Seriya? So open pipe is going to be open at both ends and closed pipe is going to be closed at one end. So renduthukku fundamental frequency. Always remember closed end la you're going to have a node and open end la you're always going to have an antinode. So indha maari dhaan varapogudhu. And idhula vandu the minimum possible frequency you're going to have something like this. Correct? So you should find ரெண்டுத்தோட லென்த்தும் சேம் இருக்கா, ரெண்டுத்தோட லென்த் வந்து நம்ம எல்னு எடுத்துப்போம். சரியா? ரெண்டுத்தோட லென்த் வந்து எல்னு எடுத்துப்போம். Now you see this is one whole wavelength. இந்த இன்ஃபினைட் லூப் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா அது ஒன் ஹோல் wavelength. சரியா? இந்த பக்கம் போச்சுன்னா 1/4 நான் கட் பண்ணுறேன். ஸோ இஃப் ஐம் கட்டிங் 1/4 அண்ட் இந்த பக்கம் நான் 1/4 கட் பண்ணுறேன்னா இட் பிகம்ஸ் திஸ் ஷேப்பில் வந்து இட் இஸ் half wavelength. ஸோ half lambda. அதே நல்லா பாருங்க, இன்னும் நான் 1/4 கட் பண்ணுறேன், இட் பிகம்ஸ் குவார்டர் லேம்டா. ஸோ திஸ் இஸ் 1/4 லேம்டா. ஸோ இந்த கேஸில் எல் இஸ் கோயிங் டு பி ஹாஃப் லேம்டா. ஸோ லேம்டா இஸ் கோயிங் டு பி 2L. இந்த கேஸில் லேம்டா இஸ் கோயிங் டு பி 4L. அண்ட் வாட் we know V is nu lambda. ஸோ nu is going to be V by lambda. Lambda is 2L. இந்த இடத்துல is going to be V by lambda, V by 4L.
So fundamental frequency nu naught in case of an open organ pipe is V by 2L and in case of a closed organ pipe is V by 4L. So ரெண்டுத்துக்கு ratio கேட்டிருக்காங்க. V by 2L is to V by 4L. So V by 2L by V by 4L. So common terms is 4 by 2, it is 2 is to 1. Denominator of denominator, numerator both, so 4 by 2, 2 is to 1. So 2 is to 1, option A is the right answer. Okay, 2 is to 1, option A would be the right answer. So we'll come to the next question. Question 26, it's a statement question. Two statements. If screen 1 is moved away, okay, Young's double slit experiment. The angular separation of the fringes remain constant. So இது கரெக்டாக தப்பான்னு பார்க்கணும். Angular separation. ஸோ நமக்கு ஒரு நல்லாவே தெரியும் யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் திஸ் இஸ் அ டபுள் ஸ்லிட்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா இஃப் அ வேவ்லென்த் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி இஸ் கம்மிங் லைக் திஸ் அண்ட் தெர் இஸ் கோன் பி சம் ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டர்ஃபியரன்ஸ். ஸோ அந்த இன்டர்ஃபியரன்ஸ் நம்ம கண்ணில் பார்க்கும்போது தேர் ஆஸ்கிங் தி ஆங்குலர் செப்பரேஷன். ஆல்வேஸ் ரொம்ப ஆங்குலர் செப்பரேஷன் இது என்ன டிஸ்டன்ஸில் பிரைட் ஃப்ரிஞ்ச் டார்க் ஃப்ரிஞ்ச் இருக்குமோ அந்த ஆங்குலர் செப்பரேஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும். தோ த லீனியர் செப்பரேஷன் பீட்டா மே பி டிஃப்ரெண்ட் இஃப் யூ மூவ் த டிஸ்டன்ஸ். ஸ்க்ரீன் இந்த டிஸ்டன்ஸை மூவ் பண்ணிங்கன்னா beta is lambda d by d, அதனால வந்து dல depend ஆகும். But angular separation is not dependent on d. You should remember that angular separation is constant. Statement 1 is true. Is replaced by another monochromatic source, angular separation of the fringe decreases. Also you should remember angular separation is given by lambda by small d. சரியா? It is given by the formula lambda by small d. So if lambda increases, theta will increase. So statement 2 is wrong. Seriya, as you can see very well, angular separation is not dependent on capital D, it is dependent on the small d. So unless statement 1 is true, but statement 2 is false is the right answer. The work functions of cesium, potassium, sodium 2.14, 2.30, 2.3. If the incident is 2.20, which one of the following may emit? Always remember if the incident energy is directly proportional to frequency because we know the formula E is h nu. So அப்போ வந்து only if the incident energy is more than the threshold energy, emission will take place. So 2.20 first cesium 2.14 incident energy அதிகமாக இருக்குது, எமிஷன் வரும். செகண்டில் 2.30 எமிஷன் வராது. தேர்டில் 2.75 எமிஷன் வராது. மினிமம் அந்த எனர்ஜி இருந்தால் தான் எமிஷன் வரும். ஸோ சிசிஎம்மில் மட்டும்தான் எமிஷன் வரும், மற்ற இதுலேயும் எமிஷன் வராது. Okay, the minimum wavelength of X-rays produced by an electron accelerated through a potential difference of V volts என்னன்னு கேட்குறாங்க. The minimum wavelength. சரியா? So இதுக்கு we know the formula. What is the formula? இதுக்கு the minimum wavelength of X-rays produced by an electron accelerated through a potential difference. Okay, they're asking wavelength கேட்குறாங்க. So hc by lambda. This is the energy. So energy is given also in terms of volt எப்படி வரலாம்? EV. Okay. So the energy can also be written as EV because electrons தான் is producing X-ray. So hc by lambda is equal to EV or lambda is hc by EV. So சொல்லலாமா? Lambda is inversely proportional to V னு சொல்லலாமா? Option A. Resistance of a carbon resistor determined by the Taylor course is 22,000 plus or minus 5%. Third band என்னன்னு கேட்குறாங்க. So one thing you know very well, 2 into whatever it is, 22,000. This is tolerance, so this is not in the question. They're asking the third band. This is the fourth band, tolerance band. So 22,000 B B R O Y. Okay, va? B B R O Y. So always we know very well the first two numbers signify the first color and the second color, and the third color is the power. So in that 22 into 10 power what? 1, 2, 3. So 10 power 3. So it is 0, 1, 2, 3. 10 power 3 is orange. Seriya? So 22,000 22 into 10 power 3. This power will signify the third color, third band. Seriya? So it should be orange. 30, an AC source is connected to a capacitor C. Due to a decrease in operating frequency, what happens? An AC source is connected to a capacitor. Okay. So AC source is connected now, and we know very well Q
What is the thing? Q is equal to Q equal to CV is the formula. Yeah, it is connected to an AC source. So AC source now C applied EMF will be E naught sine omega t. So C E naught sine omega t. So this is gonna be the thing. Okay, va? So this is gonna be the applied frequency or of the applied charge. So applied charge can be given by Q, that is C E naught sine omega t. Okay, இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா due to the decrease in the operating frequency what happens to the thing current பற்றி கேட்குறாங்க. ஸோ டிக்ரீஸ் இந்த ஆப்ரேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சினா வெரி வெல் கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ்க்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் எக்ஸி இஸ் 1/ωc. ஸோ எக்ஸி இஸ் 1/ωc. ஸோ எக்ஸி 1/ωc இருந்துச்சுன்னா வந்து இட் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஃப்ரீக்வன்சி. எக்ஸி இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி குறைஞ்சா எக்ஸி அதிகமாகும். ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி குறைஞ்சா எக்ஸி இஸ் கோன் டிக்ரீஸ். ஸோ capacitance reactance, due to a decrease in the operative frequency capacitive reactance will increase, it will not remain constant. So option 3 and 4 is ruled out. Now we have displacement current. So option A and B la vandu ennava irukum, that is the next thing. So Q is C E naught sin omega t. So what is I? I is dq by dt. So differentiate this d by dt of Q, it is simply C E naught sin omega t cos omega t. Sin differentiation is cos when you differentiate with respect to time, and omega t you are having omega, so you are having omega c E naught cos omega t. That is the current. So current is directly proportional to omega, and omega is 2 pi f, so current will be directly proportional to frequency, so the displacement current will increase. Sorry, current is directly proportional na, a decrease in frequency will cause decrease in displacement current. So it should be option 2. Because this directly proportional frequency correct na current correct. So option 2, due to a decrease in the operating frequency the displacement current will decrease. So yeah, this comes in the very basic formula Q equal to CV, but Q equal to CV here it's an alternating correct. Now we put V equal to V naught sin omega t or E equal to E naught sin omega t and differentiate it because current is dq by dt, the rate of change of charge. Okay. Okay, so that's what you do it. Question 31. So question 31 என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா photovoltaic cell can convert optical radiation into electricity. Obviously correct statement. Zener diode is designed to operate under reverse bias in breakdown region. What is Zener diode? A Zener diode is a heavily doped PN junction diode acting in reverse bias, and it acts as a voltage regulator in the breakdown region. So both statements are correct. So statement 1 and statement 2 are correct. So it's option 4. Statement 1 and statement incorrect. Yeah, okay, it should be option 4. Okay, electric dipole is placed at an angle of 30 degree. Electric field intensity of 2 into 10 power 5. Experience a torque of 4. What is the charge? And if the dipole length is 2, so 2d is given as 2 into 10 power minus 2 centimeter. So obviously we know torque on a dipole is P E sin theta. So P is Q into 2D into E into sin theta. So direct formula based question. So what is Q? Q தான் கண்டுபிடிக்கணும். 2D is 2 into 10 power minus 2. E is 2 into 10 power 5. Sin theta sin 30 1 by 2. That is equal to 4. So 2, 4 gets cancelled. So it's Q is given by 10 power minus 2, 10 power 5 is 10 power 3. So it's 2 into 10 power minus 3. So it's option C, 2 millicoulomb. Next question. The potential energy of a long spring when it is stretched by 2 centimeters U. When it is stretched by 8 centimeter N, potential energy is given by the formula half kx square. So first case la U1 is going to be half k into 2 square. Second case la U2 is going to be half k into 8 square. So what is U2 by U1? Half k cancel arrow. 8 by 2 the whole square. 8 by 2 is 4 square 16. So U2 is 16 by U1. U1 on the question la kuduthirukanga U. U1 is equal to U. So 16 times it becomes U. 34. Light travels distance x and time t1 in air.
So air la it travels distance x time in t1. So velocity in air, I can simply keep it as distance by time x by t1. And velocity and other medium, velocity in medium is distance traveled by time 10x by t2. Then what is the critical angle of the medium? So what is critical angle of the formula? Critical angle is given by sin c is 1 by mu. This is the formula. Appo what is c critical angle? It is sin inverse of 1 by mu. So this is the formula. Now, namak refractive index kandupidikkanum. We know very well what is refractive index. Refractive index is given by the formula c by v, general formula. But what is c? C is velocity in air and v is velocity in medium. Adu question la kuduttaanga. So x by t1 by 10x by t2, distance by time போட்டு போடுங்க. So அப்படி போடும்போது what we will get here? We will get t2 by 10 t1 mu. So simply substitute in the formula. C is going to be sin inverse of t2 by 10 t1. So it is option 3, sin inverse of 10 t1 by t2. Yeah. If the galvanometer does not show any deflection, the value of R is given by n. It's koncham yosha will get. What does a battery do? A battery always maintains potential difference. So adanala vandu, since there is no current or deflection shown by this galvanometer here, so this battery maintains plus 2 volt here, it maintains 0 volt here. Since there is no current here in this galvanometer, it also maintains plus 2 volt here. That should be the logic. It is simply connected by the wire. Galvanometer illanga. And we know very well inga it will maintain plus 10 volt. If inga maintain 0 volt, so anala inga it is 0 volt. So now you see it becomes a very simple formula removing the galvanometer. Let us say the current in the circuit is I. So anala I current vardu. So this I current passes here. It should also pass through this R resistance. Now we know very well what is this potential drop across this 400 ohm. So V equal to IR. So 10 minus 2 is 8 is going to be I into 400. So that is going to be this formula. And what is this potential drop? It's 2 volt. 2 volt would be equal to IR. I into R. See, just by basic understanding of a concept, we can tell one thing very well. This galvanometer current, there is no potential drop across this circuit. That is the one thing. So, which means this is at plus 2 volt. Suppose current in the circuit is I na, and the circuit la current இப்படி மட்டும் தான் போகுது. Current இதுக்குள்ள போல. ஏன்னா இதில் zero deflection இருக்கு. சரியா? So again, same current passes through the 400 and R. So when we divide these two, we remove I. 4 equal to 400 by R. Appa R oda value simply 100 ohm. Option 2. Okay, with this question 35 is done. So question 36, enna sollirukanga, the resistance of the platinum wire at 0 degree Celsius is 2 ohm. So resistance at 0 degree Celsius is 2 ohm. And resistance at 80 degree Celsius is 6.8 ohm. Okay. The temperature coefficient of resistance. So resistance at any temperature is going to be R0 into 1 plus alpha T. The formula. So resistance at 80, 6.8 is going to be R0 into 1 plus alpha into 2. Correct? 6.8 by 2 it's going to be 3.4 equal to 1 plus 2 alpha. So T is going to be 80. 2 T is going to be 80. So 1 plus 80 alpha. So 2.4 is going to be 80 alpha. So alpha is 2.4 by 80. So on the 2.4 by 0.8 into 10 power minus 2 nilidikla. 2.4 into 0.8 into 10 power minus 2. This is going to be simply 3 times. So 3 into 10 power minus 2 per degree Celsius is going to, so it's 3 into 10 power minus 2 per degree Celsius. Simple direct formula based question. Okay, the satellite is orbiting just above the surface of the Earth. If d is the density and g is the universal gravitational constant, then 3 pi by gd. 3 pi ki unit illa, so 1 by gd ku mattum dhaan unit. So g oda value enna? G is Newton meter square kg per minus 2. Density is going to be mass by volume. So kg m per minus 3. So the rendu multiply pandren. So when I'm multiplying n m square kg per minus 2 into kg per minus 3. So இது பண்ணும்போது m power minus 2, m power minus 3, m power minus 1 ஆகுது. So kg per
So it is simply like this. So now further on the Newton is mass into acceleration, kg ms power minus 2 into kg power minus 1 into m power minus 1. So m power minus 1 meter kg power minus 1. So s power minus 2 macho. So gd is simply s power minus 2. So 1 by gd என்னவா இருக்கும்? 1 by gd is going to be s square. S square and a second square is t square. Option A. Just simple வந்து கொடுத்திருக்கிற equationல I'm just substituting the terms. சரியா? Next question. An xt graph of particle showing simple harmonic motion and the acceleration at t equal to 2 seconds என்னன்னு கேட்குறாங்க. So acceleration at any instant. So t equal to 2 secondல வந்து amplitudeல இருக்கு. So amplitudeல maximum amplitude. So any SHM is given by the equation x is equal to a cos omega t. So velocity is going to be given by a omega sin omega t with a minus sign. And acceleration is going to be minus a omega square cos omega t. So இங்க வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா acceleration at 2 seconds. At 2 seconds it is at the maximum displacement. It is at the maximum இது. ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன தெரியணும், acceleration is ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமில் இருக்குது. It is at an amplitude. For example என்ன சொல்கிறேன்னா SHM இங்கே ஆரம்பிக்குது. ஸோ 2 செகண்டில் வந்து it goes to one extreme. 2 செகண்டில் it goes to one extreme plus a. அடுத்த 2 செகண்ட்ஸில் again comes to 0. அடுத்த 2 செகண்ட்ஸில் it goes to minus a. And again அடுத்த 2 செகண்ட்ஸில் it comes to 0. ஸோ இதான் வந்து ஒரு complete SHM. ஸோ at SHM it is at plus a. So plus a லேருந்து how is the body going to move? It is going to move towards the left. So always we know extremesல என்ன? Extremesல we are going to have maximum acceleration. And midpointல we're going to have zero acceleration. So zero velocity இங்க இருக்கும். Extremesல will have zero velocity but maximum acceleration. And midpointல we're going to have maximum velocity and zero acceleration. So this is one thing which I've already told in the videos. So அதனால வந்து what we can say is it is at plus a ல இருக்கு. So obviously வந்து body is at plus a and amplitude is 1 meter கொடுத்துட்டாங்க according to the question. So plus a ல இருக்குன்னா the body is going to move in this direction. So this is positive direction. So acceleration is negative. So acceleration negative now we can rule out the two positive options directly. So once we have ruled out the two positive options, pi by eta, pi by 16, and I told the acceleration is maximum. So in the equation what is the maximum possible value? Maximum possible value is a omega square. A omega square. So a omega square, a oda value என்ன? A oda value according to the equation is 1. 1. இப்போ omega oda value எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? We know very well time period is given as 8 seconds. ஏன்னா வந்து என்ன? இங்கே ஆரம்பிச்சு மறுபடியும் இங்கே வரை it takes 8 seconds. And time period is given by 2 pi by omega. So 8 is given by 2 pi by omega. அப்போ omega வந்து 2 pi by 8. That is pi by 4. Acceleration என்ன? Amplitude into pi square by 16. So pi square by 16 is the magnitude and we know it's a negative sign because it is going to move towards this direction. Plus a and it is going to move towards the negative direction. So it is minus pi square by 16. Option 3. Question 39. The innermost hydrogen atom is, okay, R0 is given by 5.3 into 10 power minus 11. What is the radius of the third allowed orbit? So third allowed orbit என்னன்னு கேட்குறாங்க, radius of the third allowed orbit. So we know this formula, R is R0 into n square. Because hydrogen தான் கேட்குறாங்க, hydrogen கொடுத்த hydrogen தான் கேட்குறாங்க. ஸோ ஜெட்டில் வந்து நமக்கு தேவையில்லை இந்த ஈக்குவேஷன். ஸோ R equal to R0 into n square. என்ன கேட்குறாங்க? R0 தான் first orbit, first allowed or the innermost orbit. n square is third allowed orbit. So n is 3 போட்டிங்கன்னா it is simply going to be 9. So 9 into 5.3 into 10 power minus 11. 9 into 5.3 is 47.7 into 10 power minus 11 or 4.77 into 10 power minus 10, that is Armstrong. Question 40. 10 resistors, each of resistance R are connected to series in a battery of EMF E and negligible internal resistance. Then those are connected in parallels, the current is increased by n times the value of n கேட்குறாங்க. So 10 resistance first series la connect பண்றாங்க. series la connect பண்ணா the net resistance is equal to NR. So 10 resistance இருக்கிறதுனால it's going to be 10R. battery அதே battery தான். so battery potential V னு வச்சுப்போம். so இது வந்து கம்ப்ளீட்டா சீரீஸ்க்கு equivalent resistance is going to be 10R and V is V. so I is going to be, I in series is going to be V by R equivalent, that is V by 10R.
So then they're connected in parallel to the same battery. So parallel, what happens to the resistance? R equivalent என்ன ஆகும்? It's going to be 1 by R plus 1 by R plus 1 by R plus 1 by R 10 times. So 10 by R ஆகும். So R equivalent becomes R by N or R by 10. சரியா? Parallel connect பண்ணும்போது always remember 1 by R equivalent. So 1 by R equivalent is going to be 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and the மாதிரி 10 times. So it's going to be 10 by R. So 1 by R equivalent 10 by R na R equivalent is going to be R by 10. அதே பேட்டரி தான் இருக்கு. So what is going to be the current? Current is going to be V by R by 10. So it is going to be 10V by R. So IP is simply 10V by R. IP is simply 10V by R. And IS ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? IS ஓட வேல்யூ வந்து V by 10R. ஸோ இதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து இட் இன்க்ரீஸ் பை n டைம்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ என்னோட வேல்யூ என்ன? ஸோ IP which is 10V by R is n times IS. IS ஓட வேல்யூ என்ன? V by 10R. ஸோ VNR கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ n equal to என்ன வருது இந்த ஈக்குவேஷனில்? இதையும் தூக்கிடும், தேவையில்லாதது. என்ன வருது இதில்? என்னோட வேல்யூ 10 into 10 100 times. So it's going to be option 1. Okay. So question 40 is over. So now we'll come to question 41. A horizontal bridge is built across a river. A student is standing on the bridge, tolls a small ball vertically upwards with a velocity of 4 meters per second. Cherry. The ball strikes the water after 4 seconds. Height of the bridge above water. So let us take the height of the bridge to be h. ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுறாருன்னா, இங்கேருந்து பந்தை தூக்கி மேலே போடுறாரு. அது மேலே போய் 4 செகண்டுக்கு அப்புறம் தரை போய் அடிக்குது. ஸோ இந்த ஹைட் ஹெச்சோட வேல்யூன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ கீழே இருக்கிறதெல்லாம் பாசிட்டிவ்னு வச்சுப்போம், மேலே இருக்கிறதெல்லாம் நெகட்டிவ்னு வச்சுப்போம். ஸோ ஹைட் இஸ் கிவன் பை யூடி ப்ளஸ் ½ GT ஸ்கொயர். ஸோ என்ன ஸ்பீடில் பாலை மேலே தூக்கி போடுற? 4 மீட்டர் பெர் செகண்ட். ஸோ யூ இஸ் 4 மீட்டர் பெர் செகண்ட். ஆனால் வந்து யூ வந்து மேலே போடுறாரு, மேலே வந்து நம்ம நெகட்டிவ்னு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோம். அசியூம் பண்ணல, இந்த கொஸ்டினுக்கு, இந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கு மட்டும் அசியூம் இட்ஸ் நெகட்டிவ். சரியா? கீழே இருக்கிறதெல்லாம் பாசிட்டிவ். ஜி வந்து +10, ஹெச்சும் பாசிட்டிவில் இருக்கும். பிகாஸ் வி ஆர் மெஷரிங் ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட். இங்கேருந்து இப்படி மெஷர் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கேருந்து மேலே போகிறதெல்லாம் நெகட்டிவ், கீழே வரதெல்லாம் பாசிட்டிவ். ஸோ ஹெச் இஸ் கோயிங் டு பி யூ இஸ் -4. டி வந்து 4 செகண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. 4 into 4 + ½ into g is 10 into t square is 16. So 80. So it is -16 plus 80. So -16 plus 80 is 64 plus 64. So height is going to be 64 meter. Question 41 is option 2. Okay, it's a very good question. A very long conductor wire is bent in the form of circular shape A to be as shown in the figure. Magnetic field at point P for steady configuration is given by. சரி, ஸோ இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. இந்த கொஷின் வந்து சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணணும்னா, இது ½ infinite ஒயர், 2 ½ infinite ஒயர்ஸ் இருக்குது. ஒன்றுத்தில் கரண்ட் இப்படி வருது I, ஒன்றுத்தில் கரண்ட் இப்படி போடுது. And we know this radius is R, this radius is going to be R. So ½ infinite, we know the formula very well. It is μ0 I by 4R. ½ infinite இதான் formula. எப்படி தெரியும்? Because μ0 I by 4R into sin phi1 plus sin phi2. இதான் full formula. Sin phi1 is going to be 90 degree and sin phi2 0 for ½ infinity. Full infinity க்கு phi2 90 வந்துடும். ½ infinity க்கு வந்து phi2 is going to be 0. So sin 91, so it's μ0 I by 4R மட்டும், because sin 90 is 1. So μ0 I by 4R is for ½ infinite wire. So because of this, இது வந்து anti-clockwise directionல இருக்கும். இதுக்கும் வந்து it's going to be in clockwise direction. சரியா? Use your right hand thumb rule. Your right hand will point along the direction of the current. So your fingers will curl along the direction of the magnetic field. So you're going to have anti-clockwise. அதே தான் இதுக்கும். So இதுக்கு வந்து clockwise. So anti-clockwise at this point is going to be inwards. Clockwise at this point is going to be inwards. So அதனால வந்து what is the net magnetic field due to the ½ infinite wires? It is going to be inwards μ0 I by 4R. சரியா? Because right side of a current is going to be inwards. In the case left side it is going to be inwards. Without the video it is quite difficult to explain, but just know that the magnetic field due to the two ½ infinite wires is inwards. So it is 2 μ0 I by 4R.
ஸோ இப்போ செமி சர்க்கிள்க்கு வரும். ஏபியில் ஒரு செமி சர்க்கிள் இருக்குல்ல. ஸோ செமி சர்க்கிள் ஒரு ஃபுல் சர்க்கிளுக்கு ஃபார்முலா இட்ஸ் μ0I/2r magnetic field at the center. Semi circle it is going to be half. So half μ0I/2r it's μ0I/4r. இப்போ டைரக்ஷன் பார்ப்போம். கரண்ட் எங்கேருந்து எங்க போகுது? கரண்ட் இஸ் கோயிங் லைக் திஸ். நவ் வந்து your fingers will curl along the direction of current. So your fingers வந்து இப்படி curl ஆகும்போது it is going to come outwards. Current is going to come, I mean the magnetic field is going to come outwards. Fingers வந்து இந்த டைரக்ஷனில் curl பண்ணிங்கன்னா தம் வந்து உங்களுக்கு வெளியே வரும். So this is outwards. ஸோ உங்களுக்கு ஒரே பாயிண்டில் பாயிண்ட் பியில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது? இட் இஸ் 2 μ0I/4r inwards and μ0I/4r outwards. ஸோ μ0I/4r outwards minus 2 μ0I/4r inwards. Okay, there is a mistake. It's μ0I/4πr. It's μ0I/4πr. 4r இல்லை, it is μ0I/4πr. Okay. So this is outwards, this is inwards. So அதான் subtract பண்ணி போட்டிருக்கேன். Net magnetic field is out minus in. So netனா B net at the point P. It is out minus in. So it is μ0I/4r, μ0I/4r minus 2 μ0I/4πr. So magnetic field due to infinite is going to be, long wire is going to be μ0I/2πr. இது வந்து infinitely long. Half infinitely longக்கு μ0I/4πr. Actual formula is going to be μ0I/4πr sin phi 1 plus sin phi 2. Okay. So the common terms μ0I/4r common நான் வெளியே எடுத்தேன்னா it's going to be 1 minus 2/pi, which is outwards. Okay, μ0I/4r 1 minus 2/pi away from the page. 2. Okay, μ0I/4r away from the page outwards. Okay, truth table. Go by the most basic method. இங்கே 0 கொடுக்குறீங்க, இங்கேயும் 0 கொடுக்குறோம். இது வந்து நாட் கேட். 0 வந்து 1 வரும், 0 வந்து 1 வரும், 1 1. ஸோ 1 and 1 வந்து 1 வரும் AND கேட்டில். ஸோ AND கேட்டோட நாட் வந்து, ஸோ 1 and 1 is going to get 0. ஸோ நம்ம 0 0 கொடுத்தா நமக்கு அவுட்புட் 0 வருது. நம்மளோட A and B 0வாக இருந்தால் நம்ம அவுட்புட் 0 வருது. ஸோ 0 0 0, this is option A is possible, option B is not possible, option D is not possible, option C is possible. ஸோ அடுத்து பாருங்கள், we'll rub this. இப்போ வந்து என்ன கொடுப்போம்னா, எந்த ஆப்ஷன் மாறி இருக்குது? 0 1 கொடுக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் now we'll give 0 1. ஸோ 0 கொடுத்தா 1 வரும், 1 கொடுத்தா 0 வரும். சரி, I'll put it in red. 0 கொடுத்தா 1 வரும், 1 கொடுத்தா 0 வரும். ஸோ 1 and 0 is going to be 0, பட் அதுக்கும் ஒரு அவுட் இருக்குது. ஸோ 1, ஸோ 0 1 கொடுத்தா நமக்கு அவுட்புட் 1 வரணும். ஸோ ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது. ஸோ it should be option A. ஸோ ஆல்வேஸ் கன்ஃபார்ம் with the other two options also to be very very specific. 1 and 0 அப்படியே தான் வரப்போகுது because they are similar. 1 and 1 கொடுத்து பார்ப்போம். ஸோ 1 and 1 கொடுத்து பார்த்தா 0 0 வரும். 0 and 0 is going to be 0. 0 of inverse is going to be 1. So all the options will match. Okay, so it is option 1. Simple, direct. 44. Moving car so that the body lying on the floor of the car. ஸோ அந்த கொஸ்டின் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஒரு கார் வந்து நகருதான், அந்த காரோட ஃப்ளோரில் வந்து ஒரு பாடி இருக்கான். ஸோ அஸ்யூம் தட் திஸ் இஸ் த கார். இந்த கார் நகர போது இந்த பாடி வந்து நகரக்கூடாதுன்னா remain stationary, the coefficient of static friction. Okay, the frame is accelerating, the car is accelerating, ஆனால் வந்து அது உள்ளே இருக்கிற பாடி வந்து நகரக்கூடாதுன்னா வந்து what are all the forces acting? Suppose let us say the car is accelerating with an acceleration A. Suppose let us say the box inside the car has a mass M. So what are all the forces acting? உனக்கு mg ஆக்ட் ஆகும், ஆக்சலரேஷன் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது, ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகும். So I can tell one thing, due to the acceleration there is the force of ma acting on the car. So I can tell very well one thing, if the ma is balanced by the friction, the car is not going to move. If ma is balanced by the friction, the car is not going to move. So friction should be ma. And what is friction given by? Friction is given by mu times normal. Friction is given by the formula mu times normal. And normal is balanced by mg in this case. So mu mg. So simply ma is equal to mu mg. M and M cancel ஆயிரும். So A is mu times G. Mu ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில்? 0.15 coefficient of static friction. G ஓட வேல்யூ is 10. Just multiply them. 1.5 meter per second square. Mu G. Acceleration is mu G. இதுக்கு மேலே போச்சுன்னா இது தனியாக நகர ஆரம்பிச்சிடும் because friction, static friction has the maximum possible value. அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா it will start moving.
Okay. 45th question. The net impedance in the circuit as shown in the figure. What is the formula for impedance? Impedance formula in root R square plus XL minus XC the whole square. We already discussed in one question. So R oda value கொடுத்துட்டாங்க. R oda value 10 ohm. இப்போ XL oda value என்ன? XL is omega L. Omega வந்து 2 pi FL. So 2 pi frequency கொடுத்துருக்காங்களா? Yes, frequency is 50 Hz. L ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? L ஓட வேல்யூ இஸ் 50 by pi மில்லி ஹென்ரி. 50 by pi into 10 power minus 3. ஓகே, இதை நம்ம எப்படி ஷார்ட் பண்ணலாம்? 50 into 2 100ன்னு எழுதிக்கலாமா? ஸோ 100 pi. ஸோ 1 2 3 10 power minus 3 கேன்சல் ஆயிருமா? ஸோ இட் பிகம்ஸ் அண்ட் pi கேன்சல் ஆயிருமா? ஸோ இட் பிகம்ஸ் 5. XL ஓட வேல்யூ இஸ் 5 ohms. கரெக்டா? அடுத்து XC ஓட வேல்யூ என்ன? 1 pi omega C 1 by 2 pi fc 1 by 2 pi frequency is 50, c is 10 cube by pi into 10 power minus 6 farad கொடுத்துட்டாங்க questionல. So now what we'll see, 50 into 2 is 100 pi, so 10 square 10 cube is 10 power 5. இது வச்சுக்கலாம். 10 power 5 10 power minus 6 is 10 power minus 1. 10 power minus 1 மேலே போச்சுன்னா it's 10. So xc ஓட வேல்யூ வந்து 10, XL ஓட வேல்யூ வந்து 5. So what is the value of Z? Root of R square 10 square plus XL minus XC or XC minus XL, whatever it is. 5 minus 10, that is minus 5 the whole square. That is, whatever it is minus 5 the whole square is 25. So it is 100 plus 25. Because XL minus XC is minus 5. Whatever it is. Square பண்ணும்போது positive value தான் வரும். So it is root 125. Root 125 எப்படி எழுதலாம்? 25 into 5, 25 into 5 is 5 root 5, option 2. 25 into 5 எழுதலாம் 5 root 5. So it is option 2. Okay. So this is question 45. So question 46 ல என்ன கேட்டிருக்காங்க? Figure shown here, what is the equivalent focal length of the combination? Assume all layers are thin. So they're asking what is the equal focal length of the combination. So இங்க வந்து நம்ம will use the lens makers formula. 1 by f is mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. So this is the formula we'll use for this question. இந்த question ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ இதோட ஃபோக்கல் லென்த் வந்து நம்ம f1ன்னு வச்சுப்போம், இதுக்கு f2ன்னு வச்சுப்போம், இதுக்கு f3ன்னு வச்சுப்போம். ஸோ the total focal length 1 by f is going to be 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3. ஸோ இது கேட்குறாங்க focal length of the total combination. So first f1க்கு பார்ப்போம். ஸோ f1க்கு எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா, we are going to take, this is going to be r1, this is going to be r2. சரியா? ஸோ r1 equal to r2 இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுல வந்து, ஸோ we'll take this as r1, this is r2. f2க்கு this is going to be my r1, this is going to be my r2. f3க்கு வந்து this is going to be my r1, this is going to be r2. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேஸுக்கும் தனித்தனி எடுத்து பார்க்கணும். ஸோ இதோட ரேடியஸ் வந்து 20 சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு we know the radius is infinity. ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்க்கு பார்க்கும்போது 1 by f is formula, lens makers formula போட mu is 1.6 in the lensக்கு. First we are going to see for this case. Mu is 1.6 minus 1 is 0.6. 1 by r. R1 is 1 by infinity. Minus 1 by r2. R2 is 20 centimeter. So we measure from here to the center. So positive direction. So plus 20. 1 by 20. சரியா? 1 by infinity is 0. So it is minus 0.6 by 20. 1 by f1. So 1 by f1 is minus 0.6 by 20. இந்த அப்படியே வச்சுப்போம். இப்போ f2க்கு வரும். So we'll come to f2. f2க்கு என்ன formula? f2 is again air தான் நினைக்கிறேன். f2 is air. We'll assume f2 is air. So 1 by f2 is airக்கு வந்து 1. So mu minus 1. So 1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. So 1 minus 1 நாலே 0 வந்துருச்சுனாலே f2 is going to be like kind of like ஒரு air pocket மாதிரி தான். சரியா? ஏன்னா இதுக்கு refractive index கொடுத்துருக்கான். Okay, f2 வந்து 1.5. It's given here. So f2 is 1.5. So 1.5 minus 1 into 1 by r1. R1 is positive. R2 வந்து இப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் negative. So 1 by 20 minus 1 by minus 20. சரியா? See, R1 circle complete பண்ணுங்க. So always we measure from the center of curvature.
இப்படி மெஷர் பண்ணுவோம். அண்ட் அதே மாதிரி we measure from this, I mean we measure from the pole. ஸோ இப்படி மெஷர் பண்ணுவோம். ஸோ இப்படி மெஷர் பண்ணால் இட்ஸ் நெகட்டிவ். ஸோ 1 by R1 minus 1 by R2. So 1.5 minus 1 is 0.5 into 1 by 20 plus 1 by 20. 2 by 20 is going to be 1 by 10, 0.5 by 10. 1 by F2 is 0.5 by 10. இப்போ இதே மாதிரி 1 by F3 என்ன வரும்? ஸோ 1 by F3 is going to be அதே மாதிரி சால்வ் பண்ணோம். mu minus 1 into mu is again 1.6. 1.6 minus 1 is 0.6 into 1 by R1. R1 in the case வந்து is this term. This term is going to be minus 1 by 20 minus R2 is this minus 1 by infinity. 1 by minus 20 by 1 by infinity because R2 நம்ம இப்படி மெஷர் பண்ணுவோம். So now it becomes minus according to sign convention. So 1 by F3 is also minus 0.6 by 20. So what is the total? It is addition of all this. It is addition of all this. So it is minus 0.6 plus minus 0.6 is minus 1.2 by 20 plus 0.5 by 10 வந்து நான் 1 by 20 எழுதலாமா? Correct? இப்படி எழுதலாமா? So அதனால் இப்போ இதை ஃபர்தராக 1 by f, I'm just simply adding 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3. சரி, எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ தான் வரும். ஸோ 1.2 minus 1 minus 0.2 by 20. So this is my 1 by focal length. அப்போ focal length is simply 20 by 0.2 minus 20 by 0.2. That is 200 by 2, that is minus 100 centimeter. So இதான் நம்ம ஆன்சராக வரும், minus 100 centimeter. Option 2. கொஞ்சம் பொறுமையாக சால்வ் பண்ணிங்கன்னா எல்லா ஆன்சரும் வரும். சரியா? Question 47. An electric dipole is placed as shown in the figure. Okay, the electric dipole in 10 square V at point P due to the dipole. Okay, fine. They are asking what is the electric field. என்ன கேட்குறாங்க? எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் கேட்குறாங்க. They are asking what is the electric potential. ஸோ ஒரு சார்ஜாக பார்ப்போம். எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டியூ டு மைனஸ் கியூ. ஸோ மைனஸ் கியூனால வாட் இஸ் த பொட்டென்ஷியல் ஹியர்? இட் இஸ் கே இன்டு கே கியூ பை ஆர் தான் ஃபார்முலா. சரியா? ஸோ கே இன்டு கியூ, கியூ இஸ் கோயிங் டு பி 3 ப்ளஸ் ஆர். ஸோ கியூ இஸ் மைனஸ் கியூ. கியூவோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களா? கொடுக்கல. கே இன்டு potential is scalar quantity, so you should take negative sign. R வந்து it is 3 plus 5, that is 8 into 10 power minus 2. சரியா? due to minus q. due to plus q பாருங்க. due to plus q என்ன இருக்கு? due to plus q, this is the distance of the 2 centimeter. So it is k into q by 2 into 10 power minus 2 due to plus q. So in the point pair, it's going to be simply addition of those minus kq by 8 into 10 power minus 2 plus kq by 2 into 10 power minus 2. Okay, so kq common வெளியெடுத்துட்டு by 10 power minus 2 common வெளியெடுத்துட்டு, it is minus 1 by 8 plus 1 by 2. So what is minus 1 by 8 plus 1 by 2? Keep the denominator 8 4 times. Okay, so it is 3 by 8. So 3kq by 8 into 10 power minus 2. So this is something 3kq by 8 into 10 power minus 2. That is 3 by 8 kq into 10 square volt per meter. Or volt. Potential dana. Potential is volt. So 3kq, 3 by 8 kq into 10 power square, which is option 4. And now they are asking in 10 square. So 10 square nana 10 square தூக்கிடலாம். They are asking in terms of 10 square. So எல்லா ஆப்ஷனும் multiplied by 10 square, 10 square, 10 square, 10 square. அது உங்க ஆன்சராக இருக்க போகுது. So it is 3 by 8 qk. சரியா? It is going to be 3 by 8 qk. You just simply do பொறுமையாக பண்ணிங்கன்னா you're going to get the answers. Again I'll do it. See, kq by 10 power minus 2 common வெளியே எடுத்து, it's going to be minus 1 by 8 plus 1 by 2. So multiply it by 4 and 4. So 4 minus 1 by 8. It's going to be 3 by 8. So 10 power minus 2 மேலே போச்சுன்னா 10 power plus 2, it's 3 kq by 8, 3 by 8 kq. Okay, next question. A bullet is fired from a gun with a rectangular, okay, fired from a gun on a rectangular wooden block with velocity u. When the bullet travels 24 centimeter through the block of the length horizontally, the velocity becomes u by 3. It further penetrates into the block in the same direction and comes to rest exactly in the other end of the block. What is the total length of the block? Cherry. It's a very straightforward question. Let the total length of the block be x.
ஸோ ஒரு புல்லட் வருது, ஸ்பீட் யூவில் வருது. ஸோ ஒரு டிஸ்டன்ஸ் 24 சென்டிமீட்டர் ட்ராவல் ஆனதுக்கப்புறம் அதோட ஸ்பீடு வந்து u/3 ஆகிடுது. இன்னொரு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆனதுக்கப்புறம் அதோட ஸ்பீட் 0 ஆகிடுது. இட் கம்ஸ் டு ரெஸ்ட் எக்ஸாக்ட்லி அட் தி அதர் எண்ட். ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது, இங்கே u ஸ்பீடில் வந்தது, இங்கே u/3 ஆச்சு, இங்கே 0 ஆச்சு. இவ்வளோ தான் நமக்கு இருக்கிற டேட்டா. ஸோ அப்போ இது 24னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி x minus 24 சென்டிமீட்டர். இப்போ என்ன கேட்குறாங்க, they are asking what is the total length of the rod x or length of the block x. So it's a straightforward, let it have a constant retarding force of a. Constant retarding force of a. And you know very well this is a retarding force, so acceleration is negative. So retarding force is minus a, retarding acceleration. So we know very well v square minus u square is 2as. So for first in the length எடுப்போம். So in the length எடுக்கும்போது what is the final velocity square? u/3 the whole square minus u square is 2 into minus a into 24 centimeter. So அப்படி சால்வ் பண்ணும்போனா u square by 9 minus u square is minus 2a24 minus 48a வருமா? ஸோ அப்போ வந்து u ஸ்கொயர்னா மைனஸ் 8u ஸ்கொயர் பை 9 வருமா? ஸோ அப்போ 8 6 ஆர் 48 வருமா? ஸோ அப்போ இதுலேருந்து சிம்பிளாக நமக்கு என்ன தெரியும், we get accelerating is simply u ஸ்கொயர் பை 54. ஸோ இதை வச்சு ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. we have already assumed a is negative. அதனால தான் ஏவோட வேல்யூ is coming in positive because we have assumed in the question a is negative. இல்லைனா a பாசிட்டிவ் வச்சு போட்டிருந்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே ஏவோட வேல்யூ நெகட்டிவ் வந்திருக்கும். 2as டைரெக்டாக போட்டிருந்தீங்கன்னா சரியா. we have assumed already a is retarding force, but acceleration கேட்கல, they are asking the distance. Now we'll apply for special case from here to here. So v square minus u square is 2as. So v square என்ன, இந்த இடத்துல velocity is 0 minus u square is 2 into a into s. s ஓட வேல்யூ என்ன, s ஓட வேல்யூ is x and இங்கே we know it's minus a. So minus u square is minus 2 into u square by 54x. So u square cancel ஆகும், 54 27 ஆகும், minus minus cancel ஆகும், x will get us 27 centimeter. So x is going to be 27 centimeter option. Okay. Okay, two thin lenses of the same focal length, one is convex and the other is concave, are placed in contact equivalent focal length. ஓகே, கான்வெக்ஸ்க்கு வந்து பாசிட்டிவ் ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கும், கான்கேவுக்கு நெகட்டிவ் ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கும். ஸோ லெட்டஸ் டேக் கான்வெக்ஸ்க்கு ப்ளஸ் எஃப், கான்கேவுக்கு மைனஸ் எஃப். டோட்டல் பவர் இஸ் P1 ப்ளஸ் P2. ஸோ 1/f ஈக்குவலண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி 1/f ப்ளஸ் 1/-f. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி 1/0. ஸோ அப்போ f ஈக்குவலண்ட் இஸ் கோன் பி 0. ஈக்குவலண்ட் ஃபோக்கல் லென்த் இஸ் கோன் பி 0. ஓகே, த ஈக்குவலண்ட் ஃபோக்கல் லென்த் அப்படின்ட்டு போடக்கூடாது. ஓகே, this is the wrong way to do it. This is a very, very wrong way to do it. Okay, always remember in these kind of questions the equivalent power is 0. Okay, 1/f. So this is a very common mistake. Because you need to know how mistakes common are, how common mistakes are. So equivalent power is 0. So if power is 0, the equivalent power is 1 by focal length. So if power is 0, na focal length is infinite தானே. So option C தானே correct. இப்படி தப்பாச்சுல. So எப்போவுமே you can't do these kind of relationships. சரியா, you'll be tempted to put, அந்த temptation வரதான் செய்யும். சரியா, but the resist the temptation தான் நான் சொல்லுவேன். It is 1/f plus 1/-f. So that is equivalent power is going to be 0. If equivalent power is going to be 0, 1/f equivalent is going to be 0. If 1/f equivalent தான் 0. சரியா, இப்படி போடக்கூடாது. Yeah, see, this person has done correctly. 1/f is 0 na, f infinity தானே. Okay, so remember this kutti things, you will not do mistakes. Okay, a current carrying I along a positive x-axis has a length L. It is kept in magnetic field B. The magnitude of the magnetic force. Okay, straightforward question. It's a very straightforward question.
Okay, current I. So what is the formula for magnetic force? It is I into L cross B. So I ஓட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. L என்ன? L வந்து along x axis னு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. So okay, let us take L is L I cap. X axis na it is I cap. Cross B is 2 I cap plus 3 j cap minus 4 k cap. சரியா? இதுக்கு நம்ம we'll do the cross product. So it's I cross B. It's L cross B. So I j k போடுங்க. So L 0 0 2 3 minus 4. இதுக்கு do the matrix. 2 into 0 minus 0. So I க்கு 0 minus j into minus 4L minus 4L plus 0 தானே வரும். Plus k into 3L minus 0. So இதான் வரப்போகுது 3L minus 0. So this is what we are getting. We are getting like plus 4L j cap plus 3L k cap. So this is the magnitude of force. இதோட I multiply பண்ணிக்கணும். So with this we know very well what is இதோட magnitude. So இது வந்து என்னது I L cross B ஓட multiplication. So இதோட magnitude என்னவா இருக்கும்னா இது வந்து y axisல இருக்கு, இது z axisல இருக்கு. So the resultant is going to be root of 4L square plus 3L square. சரியா? They both are perpendicular to each other. So அப்போ the resultant வந்து இந்த மாதிரி ஒரு directionல இருக்கும். So it's going to be 16L square plus 9L square. There's going to be 25L square. So 25L square under root is 5L. So இதோட resultant magnitude is going to be 5L. So I into 5L. So it is 5IL force. Option 2. So this question 50 is over.